We're supposed to focus on the International Women's Day. I'll try to be somewhat relevant to that and be real about it rather than invoking only the historical realities. First thing is, I have my own habit. When I get up in the morning, I look at what am I being told. And this morning when I read the hukum of Harinder Sahib, Darbar Sahib, popularly known as Golden Temple, there was a very clear instruction there today. And it said Tanasri Mahalla Panjwa, which means it's in Rag Tanasri, and it's a Shabad of Guru Arjan Sahib. And then it had a direction, Yanadiya ke Kargavana. So Yanadiya got me curious. It comes from a word, Yanadiye, which actually is full of innocence. Yanada is not somebody who's ignorant. Yanada is somebody who's learning to become mature. And when it becomes Yanadiye, the ada endings in the traditional Punjabi, old Punjabi, was when you are lovingly invoking someone. And it is feminine, which is also indicative that men with all their intellectual gymnastics will have to change their ways if they want to develop this love form. And I am a man and I'm speaking from that perspective. And the direction after that was, because look, there are many seniors here, many people have done great jobs and they have been intercultors, they have done things for the Sikh community. But the relevancy today will be eventually, whose support am I really looking for? And that was the Shabad today. Main man teri take, mere pyare, main man teri take. So firstly, from a feminine perspective, in a loving, naive and innocent way, we were being told that the only support which matters is yours. Yours is a very personal pronoun. It's not a position like God or other elements we are used to these days. It's not positional at all. It's very personal. ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. And it's saying, you are my beloved, you are the only one who is my support. So I start there. That's the direction to me today, that I better come up with some innocent way to talk, a loving way to talk, and a feminine way to talk. When you've heard ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੁੱਟਨੋਟ ਵਾਂਗੂ ਹੁਣ ਇਨਵੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ. Pardon my way of saying this. But ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲਾਈਨ as I understand actually is, ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ, ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ. ਕਿਸੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ. The way is paved for the future through her. ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ dignity ਹੋਵੇ, respect ਹੋਵੇ, who will disagree? But look, we have 550th years of history. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ. The reality is our community actually built a very different reality on that. Historical reality of Sikhs was very different. That's why people liked us. But our last 70, 80 years of reality is also in front of us. This is called cognitive dissonance, ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ. In fact, to all the women in the audience, I apologize that all the men were speaking, I am also here. ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ. They say the powerful idea is not the one you talk about. The most powerful idea is the one you think with. And we are not thinking with the idea. ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਨਵੋਕ ਕਰਾਂਗਾ, which is how I titled my talk, ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ global analytics ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, because that's the phrase people use, and Bhai Gurdas invokes from that angle, how do we locate in our paradigm who a woman is? Because remember, the reality of women was very different, and it remains different. You just have to watch the news of interiors and in your own homes also. ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. So Bhai Gurdas actually says, Lok, Ved. Now Lok is population, populace. Ved is literary knowledge, what we call intellectual capability now, capacities. Gun is virtues. Gyan is wisdom. Lok, Ved, Gun, Gyan, which Ardh Sariri, ਮੋਖ ਦੁਆਰੀ. ਦਿਸ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਮੋਖ ਇੰਡੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੋਕਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ,
Globally, you can say it's about emancipation. You can also say, if you're classically religious, that this is about ki mukti ke mein lani hai. But eventually, it's about freedom. There are different ideologies how you become free. Karl Marx the apni hai, you know, Taoism the apni hai, Vaishnavite tradition the apni hai, te Sikhi the apni hai. Us context which Bhai Gurdas is saying, she is not just equal. She is 50% of the world population, and she is the doorway to salvation. She is the doorway to freedom. ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ do we really consider that the women in my own home, women in my organizations, that they are actually free themselves? Because they are the ones who are going to create the doorway to freedom. ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਦ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਵੀ ਨੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ meant this. By the way, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ, Bebe Nanki's brother. She came before him. It's the other way. ਜੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਏ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਨਰਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ. ਨਾਨਕੀ was before Nanak. And Nanaki is related to maternity. Maternal, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੇਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. Which means ਕਿ ਜਿਹੜਾ feminine angle ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਿਆਦਾ negate ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ. Because people like me are interpreting Sikhi and they're primarily men. They mean well, but they're not able to invoke that innocence, that love, which is asked us to get developed. So ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂ. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ divinity ਦੀ ਹੈਗੀ. I'll just break it down to three things. What is our conception of Ikko Onkar? The one. You know, most translations, Kathakar, English ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, he, God, him, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. Guru Nanak never used those words. He actually used the phrase Ikko Onkar. That's his declaration. Ikko Onkar ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ gender ਨਹੀਂ ਆ. In fact, just to make sure nobody misinterprets him, he called the major attribute of Ikko Onkar Ajuni, the one who is beyond gender. And ਉਹਦੀ explanation Guru Granth Sahib ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਹੈ. ਪੁਰਖ ਮੇ ਪੁਰਖ, ਨਾਰ ਮੇ ਨਾਰੀ. The men among men and the women among women. ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? So otherwise, we think this idea of Ikko Onkar is very masculine, right? That's why men think they have all the answers. But in Sikh tradition, that's not the case. When we didn't act like that, we were very powerful. Now we act like that, that's why we are struggling. So in our habits, in our behaviors, that Ikko Onkar, although in our psyche we have this aspiration, but in our reality we are not living that. So jad, and by the way, this idea is very, very important kyunki jad asi behaviorally change karna hunda cheezan nu, what matters is ki how much of that is understood and then what percentage or what proportion of that is practiced. Okay, Dr. I.J. Singh ne badiya kitaban likhde ne, unna di ek badi vadiya line hai, kehande there is a yawning gap between the precept and the practice. Precept ਤਾਂ ਬੜਾ ਤਕੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ revolutionary ਸੀ. ਸਰਦਾਰ ਤਿਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਠੀਕ ਆ. SGPC had actually instituted 1/3 women 100 years ago before there was a women's suffrage in America. But where are we now is the question. ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ Abraham Lincoln ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ of the presidents in America, and he used to say this 150 years ago when there was a civil war, and Sikhs are going through their own civil war right now. That's why I'm invoking this. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, don't brag about what your grandfather was up to. Worry about what your grandson is up to. ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾ ਸੇਕ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ. ਆਹ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. And Gurbani says this, agahu ko trang. Let's look ahead. So the divinity what I was focusing on was that we believe in Ikko Onkar. Ikko Onkar is beyond gender. It cannot be gendered because it's Ajuni. It's beyond the gendering, beyond taking form of man or a woman. A बहुत important precept हैगा. Now second girl, and by the way this precept was understood by most authors, but in their language we mess it up sometimes. And the language matters because साडा thought process उत्थे खड़ा होया. Second girl, religion as a problem. Yes, it is a problem. ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਤੇ mostly ਮੰਨਦੇ ਨੇ. And it's not just here. Politicians are the same way, including in America. ਉੱਥੇ the Republican Congress had a debate on women health with not a single speaker who was a woman. It's a global problem.
It's not an Indic problem or a Western problem. It's a men problem. President Carter ने ना World Parliament religion च खड़ के ये गल कही सी, and I'm invoking President Carter because he is one of the cleanest presidents we have ever had. That's probably the reason why he couldn't become a second-term president, because you have to be different kind of a person to keep winning. In fact, I'll read his line. He wrote this, and he actually said this at the World Parliament Religion in 2009. He said, women are prevented from playing a full and equal role in many faiths, creating an environment in which violations against women are justified. And you'll see this all over the world. And he builds on it. The belief that women are inferior human beings in the eyes of God gives excuses to the brutal husband who beats his wife, the soldier who rapes a woman, the employer who has a lower pay scale for women, or parents who decide to abort a female embryo. ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ reality ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਆ. ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ conception of ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ is not clear. So in this reality, what do? Well, is this reality history? This sirf main inni ki gal karanga. You are all aware of it. If I look at the directives of the Guru Sahibs from 1469 to 1708, it's a training of roughly 239 years. ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ. ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ. ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 1469 ਚ. They had to make it a mandate. Guru Amar Das made it a mandate that 4 of the 22 emissaries, today we call them ambassadors, 4 22 manjiyan they had women sige, including the head of Kabul was a woman. You know what happens in Kabul even today. ਇਹ ਹੁੰਦਾ mandate. Mandate is that we have changed the policy. We are going to practice this. Doesn't matter what the popular opinion is. ਸਾਡੇ ਹੁਣ mandate ਘਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ. I in fact have said to most people who invite me to speak and I don't go, I said, if you have more than 2 speakers and one of them is not a woman, don't invite me. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ facilitate ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. We have taken our mandates out. 100 years ago we were progressive. You know, Maharaja Ranjit Singh, the great-granddaughter, she came back to Punjab, she got inspired, she went back to London, and she created a women's suffrage movement. Sophia Dalip Singh ਉਹਦਾ ਨਾਂ. ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੰਨੇ. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਐਡਵਾਂਸ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ women ਦੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ. 100 years ago it happened. Today it's a big struggle. And Gurus really, it's very true. Yes, they opposed the low status of women, but they didn't just oppose it. They made them equal partners. That equal partnering is very, very important. Equality is an idea. Equity is a mandate. ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰੋ ਨਾ. Command ਵੀ ਦਿਓ. ਜੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, because they were considered the best warriors from Patiala, literally, her brother didn't even come to help. She fought herself and defeated the best of the warriors of India. Sadi history hai kyun? Because she was driven by the idea. And then some Sikhs helped her. So we need equal partners. We don't need equal statements. Statements don't mean anything anymore. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, they'll tell me how much of hypocrite I am. If you ask people ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੱਸਣਗੇ. So we have to go to that level if we are serious about the International Women's Day. Another theme ki hai is saal da break the bias. I mean, I'll be the first one to apologize to all of you, and to all the women I want to acknowledge who have played role in my life, who are helping me break my micro biases. ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ. ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਲਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਦਾ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸੋਢੀ 'ਚ. This is the mandate. He did not care about popular culture ਕੀ ਆ, because he is clear how to practice ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ mandate ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਅਖੀਰਲੇ 7 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ, I want to invoke the best feminist Sikh author I am aware of. Her name is Nikki Guninder Kaur Singh. ਉਹਨਾਂ ਦੀ PhD ਸੀਗੀ The Feminine Principle in the Sikh View of the Transcendent. In another place she has written ਕਿ women ਕੀ ਕਰਨ. I dare not tell any woman what to do. I will never be able to understand all your pains. You are carrying so many pains.
So the best I can do is ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਆਈਡੀਆ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, and then the best leading feminist ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ. She says, change your worship. Don't follow what you've been told about worshipping. ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, change it. Follow ਗੁਰਬਾਣੀ, don't follow any men. Because they are changing it, they are gendering it. Second, she says, read on your own the text. मैं ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ women are more spiritual, but public life ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਆਪ ਲਈ. ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਇਹੀ. So let's be real about it. So read your own text. ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ. ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਭੀ ਖਰੇ ਹਰ ਭਾਣੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ. ਜੇ ਮਿਸਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ. ਸਵੀਚਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਐਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ. ਤੀਸਰੀ ਸੀ, she says, create new translations. Every English translation is written by a man. Every Punjabi interpretation is written by a man. As best as they might be, as great of the work they are, they're incomplete. Because 100%, without an exception, voice of Guru Granth Sahib is feminine. 100%. ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ voice feminine ਆ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੈਮਿਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਯਾਨੜੀਏ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਲਾਂਗਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ. ਆਈ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਆਊਟ that longing, that ਤੜਪ, that ਬਿਰਹਾ, which we have stereotyped to be a feminine thing, but Guru Sahibs are identifying. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਖ ਇਸ ਜਗਤ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਹੀ ਆ. It's disrupting this hegemony of patriarchal culture. And Guru Nanak Sahib did it very beautifully and very creatively. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹ. So ਇੱਕ patriarchy ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼, he says, change the rites of passage. How come all the ceremonies are focused on young boys? ਦੇਖੋ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ. Any sociologist will tell you, identity formation ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੀ women ਦੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ. ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਢੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ? I mean, why are we policing? We should be focused on identity formation. So she is saying that rites of passage for women must be developed by them, because we as community have failed in that. That's fourth suggestion. And our fifth suggestion is recognize refeminization. Feminism word to ਭੱਜਿਓ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ misunderstood word ਆ. Feminism ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਮੈਨ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥਾਂ ਲਿਖਦਾ, and I should read his quote, and I will tell you, in fact, I'll invoke it here. He says, her nobleness in Guru Granth Sahib is infinite, her freedom is of the highest. And I'm going to continue. Both man and woman as sexes are forgotten in her voice. Feminine voice, which we will be able to transcend gender. Masculine voice is not able to do it. We have so many years of history in front of us, or behind us rather. And the fifth thing she mentions is, I already mentioned the fifth, that reorganize or recognize the refeminization, which means don't wait on men to do it for us. You'll do it, it's like Bibi Balbir Kaur 100 years ago. All the jathas are going to free the gurdwaras, and the jathedar says, you have a young child, you will not be able to take it. She's like, I took the same Amrit. I think I can take it. And she did. But you will rarely hear about her. She's a footnote in Sikh history. Similarly, Gulab Kaur. You know, everyone talks about all the revolutionaries fighting the British, but people have forgotten her. She's the one who printed so-called the seditious literature against the British government from Singapore. So her story is not being told. History is already his story. Her story will only come when you will start telling it. Because men, even if they are trying to do it in best intentions, have miserably failed at it. So now I come to the end. This is my understanding. Sikh women role, there is no Sikh women role in Guru Granth Sahib. There's no such thing. We have a Sikh, which is gender neutral. We have a Khalsa, which is also gender neutral. ये दोनों word masculinize कर देते गए ने. As even words, they are not like that. So firstly, जब कोई मैंने पूछता ना कि सिख बीबी दा की रोल है, मैं क्या हाँ? सिख कदे ये तो कदे पूछा नहीं सिख बंदे दा की रोल है.
ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ? ਇਹ ਅਚਾਰਾ ਸਿੱਖਰੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਵਰਡ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਡੋਂਟ ਅਸੂਮ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੱਖੋ ਡਿਵਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਲਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਸਟ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕਿ ਦੇ ਡੋਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਐਸਕ, ਦੇ ਜਸਟ ਡੂ ਇਟ। ਇਹ ਕਿਨੇ ਹੀ ਆਸ਼ਕ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਵਰਤੇ ਸੋਏ, ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੈ, ਮੰਦਾ ਮੰਦਾ ਹੋਏ। Those who count the positives and the negatives, they will never become the lovers. And most men are calculative. So that tells you ਕਿ lover ਬਣਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। And ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, I have no shame in saying this. This is the reality we are in. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸ਼ਕ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ, they cannot be labeled as lovers. This is not my word. This is Asa Ki War. This is Guru's word. Because they are caught up in calculation. Je likhe varte soe. Calculativeness will not be able to help us become yanadiye. Gurbani vich jad friendship di gall na sare feminine word ne. Jad Rab lai aaya fir yaar aa gaya. Jad aapas se gall karni as human beings, saheli, maheli, sakhi. Only if in a feminine way we'll be able to do and create that relationship. So what can you do? I'm going to end it with that. I just have two suggestions. Firstly, for all the human beings in this population who are commoners. ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, in your circle of influence, how are you going to break the bias? Come up with 3 things and start doing it. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? That's the theme. ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੋਗੇ? ਬਾਇਸ ਬੜੀ ਹੈ। If anyone has to say I'm not a racist or I'm not a sexist, you know what that means? You are. Other people can, when they say ਕਿ ਤੁਸੀਂ sexist ਨਹੀਂ ਹੋ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ? Other people have to tell me that based on my behavior. ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਆਦਤ ਬਦਲਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ if you work on it every day. ਸੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਰੋਜ਼, ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਚੇਂਜ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ suggestion I have is at the organizational level, because we are in a school. Thank you for hosting us. Appreciate it. I'm glad that you were here and and Anika was here, and also ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ announce ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, MC ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, those are the only 3 women here. And I was looking at it, front ਤੇ ਵੀ 1-2 ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, thank you. Not that ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ insulting ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, but this is what the world is looking at. When I look at country reports from State Department, this is what they're looking at. They're not looking at what I've said. They're looking at ਕਿ mandate ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। You know, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। 1/3 ਤਾਂ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, 1/5 ਅਸੀਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ 51 ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਰਿਗਰੈਸਡ, ਵੀ ਹੈਵ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੋਨ ਬੈਕਵਰਡਸ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲੀਗਲ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰਾ ਲਓਗੇ ਨਾ, that will be success. When it was illegal for women to vote, we did it. When it was illegal for women to become an ambassador, we did it. ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। That's the mandating of it. So thank you for hosting. Hopefully I have not upsetted anyone. My apologies if I'm being a little bit harsh to men. It is intentional. We do need to take a little bit of a back seat. I need to take more of a back seat. And I'm again thankful to all the women in my life who are setting me right and always telling me, and I'm still remain open. Even the ones who don't know me, sometimes I get texts on it or email that I read your blog, everything is great, but a phrase aje puri theek nahi si, you did not include these kind of women. I said, you're absolutely right. I have to remain completely inclusive. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਫਿਰ। So to the school, to all the seniors here and all the leadership, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਤੇ ਮੈਂਡੇਟ 1, 2, 5, 10% ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੇਂਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਧਰ ਵੱਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ,
governance which ਲੈ ਕੇ ਆਓ, that will be a great way to sort of commemorate International Women's Day with the theme of breaking the bias and acknowledging Guru Nanak Sahib, not to worship him, but to follow his ideas. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.